Bien, espera un segundo, te vi. ¿Verme qué? Solo iba a la biblioteca. No te hagas el tonto, ese graffiti fresco en la pared trasera junto a la sala de estudiantes. Estabas justo ahí, ¿verdad? No estuve, vengo de la sala de estudio, no rayé nada. Sí, claro, siempre ustedes creyendo que pueden salirse con la suya. Hemos tenido problemas en esta zona. Sí, claro, siempre ustedes. Soy estudiante aquí, pago la matrícula porque... La lluvia cae. Una cortina fría y indifferente descendía sobre las históricas fachadas de piedra de la Universidad de Crestwood. Eran poco más de las 8 de la noche. La típica noche en la que el campus solía vibrar con la silenciosa actividad del estudio nocturno o las conversaciones en voz baja de los estudiantes que volvían a casa. Pero esa noche, un sonido diferente atravesaba la llovizna. El ladrido agudo y acusado de un hombre que se creía con autoridad absoluta. Esa voz pertenecía a Bartholomew Finch, un guardia de seguridad del campus cuyo expediente personal estaba empapado por el peso de 17 quejas formales. 17 casos en los que la conducta de Finch había sido cuestionada, su juicio considerado sospechoso y sus interacciones rozaban el abuso absoluto. 17 quejas. Y aún así, Bartholomew Finch seguía patrullando los sagrados terrenos de Crestwood. El blanco de la agresión injustificada de Finch era el Dr. Elias Vance, un hombre cuyo intelecto le había abierto las puertas de las instituciones más prestigiosas del mundo. El Dr. Vance, brillante astrofísico y profesor visitante en Crestwood, estaba allí, con credentials impecables y una reputación estelar, pero lo trataban como un delincuente común, un vándalo pelado en flagrante delito. La disparidad no solo era flagrante. Era una crítica al sistema que empoderaba a Finch y ponía en peligro a Vance. Antes de continuar, ¿desde donde nos vías? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias. La Universidad de Crestwood, enclavada en el corazón de Cambridge, Massachusetts, a menudo parecía una ciudad dentro de otra. Sus antiguos edificios de ladrillo, imponentes y cubiertos de hiedra, evocaban siglos de rigor académico y búsqueda intelectual. Ese martes 17 de octubre, el aire estaba impregnado del aroma a joyas molladas y piedra vieja, y las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas que bailaban con la llovizna persistente. Era una tarde pintoresca, aunque melancólica, de esas que suelen invitar a la contemplación serena, no a la confrontación. El Dr. Elias Vance se había ganado un lugar en la élite intelectual no por privilegios, sino por su brillantez inquebrantable y su dedicación incansable. Nacido en un barrio obrero del sur de Chicago, Elias había desafiado todas las expectativas estadísticas. Fue el primero de su familia en graduarse en la universidad, con honores en el Morehouse College y una doble titulación en física y matemáticas. Su trabajo doctoral en el MIT sobre atmósferas exoplanetarias no solo redefinió las teorías existentes, sino que también le valió la prestigiosa beca MacArthur a la asombrosa edad de 29 años. A los 32, era profesor titular en Princeton, reconocido por su investigación pionera y su estilo de enseñanza accesible y inspirador. Había publicado docenas de artículos revisados por pares, escrito 2 libros fundamentals y había sido invitado a participar como ponente en congresos internacionales desde Ginebra hasta Tokio. Su beca de profesor visitante en Crestwood fue un testimonio de su estrella emergente, una colaboración centrada en un nuevo y vanguardista proyecto de observatorio. Era un hombre de serena dignidad, agudo intelecto y un compromiso inquebrantable con el descubrimiento científico. Se había ganado, sin lugar a dudas, su posición, sus elogios y su respeto. Bartholomew Finch, por otro lado, tenía un historial que pintaba un panorama radicalmente distinto. Sus 16 denuncias no fueron incidentes aislados, formaron un inquietante tapiz de agresión y prejuicio. Los registros de Santos Inanos, posteriormente revelados durante el descubrimiento, revelaron un patrón claro, inconfundible y profundamente preocupante. Tan solo 3 años antes, en la primavera de 2020,
Finch había sido amnestado por uso excesivo de la fuerza durante un encuentro con un hombre sin hogar que dormía cerca de la biblioteca del campus. Según las declaraciones de testigos y los informes del incidente, Finch no solo despertó al hombre agresivamente, sino que también usó un lenguaje despectivo, agravando la situación hasta que se llamó a la policía local. El hombre sin hogar, identificado como el señor Robert Jenkins, sufrió abrasions leaves y presentó una denuncia formal delando la hostilidad no provocada de Finch. Finch recibió una advertencia por escrito. Luego, en el verano de 2021, Finch enfrentó acusaciones de insultos raciales. Un repartidor, el señor Jamal Khan, que intentaba recorrer una ruta completa del campus, fue detenido por Finch, quien, según ese informa, ese altero, exigió identificación y cuestionó su presencia. Cuando el señor Khan, un hombre de ascendencia asiática, explicó cortsman su propósito, Finch supuestamente replicó con un comentario racista sobre inmigrantes ilegales y personas que no pertenecen aquí. El señor Khan presentó una denuncia, surgen testigos que corroboraron la información y Finch fue suspendido 3 días, sin goce de sueldo. Al año siguiente, en el otoño de 2022, Finch fue citada de nuevo por detención ilegal. Una joven estudiante universitaria, la SRA Maya Chun, esperaba su transporte cerca de una residencia universitaria una noche tarde. Finch se acercó a ella, exigiendo que explique su situación, y cuando la SRA le mostró su credencial de estudiante, la acusó de merodio y intentó detenerla hasta que presentara pruebas adicionales de su legitimidad. La SRA Chun, aterrizada, llamó a sus padres, quienes inmediatamente contactaron con la administración del campus. Las acciones de Finch se consideraron injustificadas y poco profesionales, y se le impuso un periodo de prueba de 6 meses. Más recientemente, tan solo 6 meses antes del incidente con el Dr. Vance, Finch fue investigado por uso indebido de los recursos del campus. Se lo observó usando cámaras de vigilancia universitaria para vigilar a estudiantes específicos que consideraba sospechosos, a menudo estudiantes de color o de bajos recursos, sin ninguna justificación legítima de seguridad. Si bien la investigación concluyó sin medidas disciplinarias formales debido a la insuficiente evidencia de intención maliciosa, el patrón de acoso y sospecha era innegable. Diocesayat quejas. Diocesayat. Las señales de alerta no solo estaban presentes, gritaban en las páginas de su expediente personal. Sin embargo, Bartholomew Finch seguía empleado como un sentinela de un sistema que parecía priorizar la inercia institucional sobre la rendición de cuentas. La llamada legó al Centro de Seguridad del Campus a las 20:07. No se trataba de un estudiante ni de un profesor, sino de un ciudadano preocupado, un vecino que pasaba su perro cerca del perímetro del patio de ciencias de la universidad. La persona que llamó, la SRA Eleanor Finch, sin parentesco con Bartholomew, aunque este detalle añadiría un toque irónico más tarde, informó de un individuo sospechoso, posiblemente desfigurando el nuevo mural astronómico en el lateral del Kepler Hall. Describió al individuo como un hombre negro alto, con abrigo oscuro, que actuaba de forma errática, sostenía un teléfono, y tal vez rociaba con algo. El operator, siguiendo el protocolo, transmitió la información a la unidad de patrullo más cercana, Bartholomew Finch. La descripción, aunque vaga, fue suficiente para activar los prejuicios inherentes de Finch, una alarma interna que a menudo ignoraba él. Pensamiento crítico. El Dr. Elias Vance no estaba alterando nada. De hecho, hacía todo lo contrario. Documentaba meticulosamente los intrincados detalles del recién inaugurado mural Lienzo Cósmico, una impresión instalación de arte público que representa la inmensidad del universo, pintada por un reconocido astrofísico artista. El Dr. Vance, entusiasta tanto del arte como de la ciencia,
usaba su telefono intelligent para capture imagens de alta resolution, con la intención de compartirlas con sus colegas y estudiantes, quizás incluso para usarlas en una próxima conferencia. Se movía lento y deliberadamente, con el teléfono firme, haciendo zoom ocasionalmente para capturar las pinceladas matizadas que representaban nebulosas y galaxias distantes. Estaba inmerso en una actividad perfectamente mundana y legítima, un acto de apreciación intelectual que reflejaba la obra de su vida. Debería exigirse a los agents, o en este caso, a los guardias de seguridad, verificar la naturaleza de una actividad antes de iniciar una parada agresiva, especialmente cuando el informe inicial es impreciso, y es basa en una percepción subjetiva. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La Patrola de Finch, una Ford Explorer blanca con el logo de Crestwood Security en el lateral, frenó bruscamente cerca de Kepler Hall a las 8:12 p.m. Salió del vehículo con un air de autoridad, con la mano apoyada en el arma en fondo que la mayoría de los guardias de seguridad del campus levaban. Oye, tú, ¿qué crees que estás haciendo? La voz de Finch atravesó el air húmedo de la noche, cortante y acusadora. El Dr. Vance, sobresaltado, así giró lentamente y bajo el teléfono. Disculpe, preguntó con voz tranquila y mesurada. No te hagas el tonto. Espido Finch, avanzando. Tengo un informe. Vandalismo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué lo estás haciendo esa perd? Estoy tomando fotos, explicó el Dr. Vance, mostrando las imágenes en la pantalla con su teléfono. Del mural. Soy el Dr. Vance, profesor visitante aquí. Enseño astrofísica. Esta es una país magnífica. Simplemente la estaba documentando. Finch así burló, entrecerrando los ojos. Un médico, ¿eh? Cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede finger. Ensáname una identificación. Ahora mismo. Su tono era despectivo, con una sospecha apenas disimulada. El Dr. Vance, aunque molesto, mantuvo la compostura. Metió la mano en su billetera y sacó su credencial de profesor de la Universidad de Crestwood, junto con la de la Universidad de Princeton, e incluso su licencia de conducir, ofreciéndoselas a Finch. Tom, todas. Me llamo Elias Vance. Mi oficina está en el Departamento de Astrofísica, sala 412-inch. Finch apenas miró las identificaciones. Las descartó con un gesto destinoso. Podrían ser falsas. Por lo que sé, las robes. ¿Qué tienes en la otra mano? Finch señaló un pequeño objeto cilíndrico que el Dr. Vance había olvidado por un momento, un spray limpiador de lentes compacto, y de alta calidad para la cámara de su teléfono, un pequeño detalle que probablemente contribuyó al informe de la sobre Finch sobre Rocher algo. Esto es limpiador de lentes, dijo el Dr. Vance, con la paciencia punto de agatarse. Para mi cámara, para sacar mejores fotos del mural. No estoy donando nada. Soy profesor. ¿Entiendes? Tengo entendido que recibí un reporte de un hombre negro sospechoso que está vandalizando una propiedad, replicó Finch, alzando la voz, ignorando toda evidencia que lo contradijera. Y voy a necesitar que me acompañes. El enfrentamiento estaba atrayendo la atención. Algunos estudiantes, abrigados con impermeables y mochilas, se detuvieron, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Una pareja que pasaba su perro, al pasar, a menor el paso, con el rostro alarmado. Los testigos se congregaban. Su presencia era un desafío silencioso a la agresividad desenfrenada de Finch. En ese momento, un elegante sedán negro, con insignias de seguridad del campus de alto nivel, se detuvo. La capitana Lina Rodríguez, jefa de operations de seguridad del campus, salió con expresión sombría. Había estado escuchando la comunicación por radio, y el tono cada vez más agudo de Finch. Finch, ¿qué está pasando? Preguntó, con una voz que interrumpió la atención. Finch, momentáneamente nervioso,
esse volvio hatia su superior. Capitan, he detenido el insospechoso, denunciado por vandalismo. Dice profesor, pero creo que miente. La Capitana Rodriguez, una oficial veterana conocida por su calma y su compromiso con el protocolo, evaluó la situación de inmediato. Vio al Dr. Vance, un distinguido hombre negro, visiblemente angustiado pero sereno, rodeado de curiosos, y Finch, agitado y despectivo. Se dirigió directamente al Dr. Vance y lo extendió la mano. Dr. Vance, Lupito disculpas. Capitán Rodriguez, me puede mostrar su identificación. El Dr. Vance, aliviado pero conmocionado, lo entregó sus identificaciones. La Capitana Rodriguez las examinó detenidamente, repasando los detalles con la mirada, y luego miró al Dr. Vance con un respetuoso sentimiento. Gracias, Dr. Vance. Parece que hubo un malentendido. Luego dirigió una mirada acerada Finch. Bartholomew, aparte. Dame tu placa y tu arma. Ahora, la orden fue categórica, sin lugar de discusión. Finch, con el rostro desacallado de incredulidad y ira, obedeció lentamente. La intervención inmediata, aunque tardía, había evitado una mayor escalada. La resolución inmediata fue rápida y contundente. El Capitán Rodriguez se disculpó personalmente con el Dr. Vance. Lo acompañó de regreso a su oficina y se aseguró de que estuviera cómodo antes de volver a atender Finch. A las 9:30 p.m. Menos de una hora después del incidente, Bartholomew Finch fue relevado de sus funciones. Lo confiscaron la placa y el arma, y lo pusieron en licencia administrativa a la espera de una investigación interna completa. La gravedad de la situación era innegable, incluso para los burócratas más eruditados. Deberían los agentes o el personal de seguridad que demuestren un claro sesgo racial y indiferencia hacia las pruebas que conduzcan al acoso de ciudadanos inocentes ser despedidos automáticamente y revocar su certificación? Comparte su opinión en los comentarios. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Una de las estudiantes que presenció el enfrentamiento, Chloe Davies, estudiante de primer año de periodismo, no solo grabó partes del incidente con su teléfono, sino que también publicó un relato detallado en Twitter con fotos y breves videos. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Por la mañana, #Justicia para el Vance era tendencia nacional. El video de Finch descartando las credentials del Dr. Vance y negándose a mirar su identificación acumuló más de 10 millones de visitas en 24 horas. Medios de comunicación, tanto locales como nacionales, recallaron la noticia, analizando el historial de quejas de Finch y la aparente incapacidad de la universidad para atenderlas. La indignación era palpable, un clamor colectivo contra la descarada discriminación racial y la complacencia institucional. En cuestión de días, el Dr. Vance, representado por el prestigioso bufete de abogados especializado en derechos civiles Marshall & Associates, presentó una demanda exhaustiva contra la Universidad de Crestwood y Bartholomew Finch. Las acusaciones eran extensas. Discriminación racial, privación ilegal de la libertad, infligir intencionalmente angustia emocional y retention y supervision negligence por parte de la universidad. La demanda detallaba el largo historial de quejas documentadas de Finch, argumentando que la Universidad de Crestwood era plenamente consciente de su comportamiento problemático y, sin embargo, no tomó las medidas disciplinarias adecuadas, creando así un entorno peligroso para sus estudiantes y profesores negros. La prisión aumentó. Any una avalancha de publicidad negativa, una investigación federal inminente y la evidencia innegable de la reiterada mala conducta de Finch, la Universidad de Crestwood actuó rápidamente para llegar a un acuerdo. El 15 de noviembre,
Menos de un mes después del incidente, la Universidad de Crestwood anunció un acuerdo con el Dr. Elias Vance por una suma sin precedentes de $5 million. Fue uno de los acuerdos más cuantiosos de la historia en un caso que involucraba a un agente de seguridad del campus, y a un miembro del profesorado, un claro reconocimiento del grave daño infligido, y de la culpabilidad institucional de la universidad. Bartholomew Finch fue despedido del servicio de seguridad de la Universidad de Crestwood el 10 de noviembre, 5 días antes de que se anunciara el acuerdo. Su carta de despido, un documento que posteriormente se hizo público, declaraba: se lo despide de inmediato de su empleo en el servicio de seguridad de la Universidad de Crestwood debido a una falta grave, un incumplimiento flagrante de los protocolos establecidos, prejuicios raciales demostrables y un patrón de comportamiento incompatible con los estándares éticos de esta institución. Sus acciones del 17 de octubre de 2023, relacionadas con el Dr. Elias Vance, constituyen una grave falta de conducta profesional y han desacreditado significativamente a la universidad. Además, la universidad inició el proceso para revocar la certificación de Guardia de seguridad estatal de Finch, poniendo fin a su carrera en la seguridad del campus en cualquier parte del estado. Las diócesis y quejas finalmente culminaron en la rendición de cuentas que debería haberse presentado años antes. El Dr. Elias Vance se encontraba en una multitud de micrófonos, con una voz resonante y silenciosa que exige atención. Fue en la conferencia de prensa que anunciaba el acuerdo, pero sus palabras trascendieron el resultado financiero, hablando de una herida más profunda en la sociedad. Si esto me puede pesar mí, comenzó, recorriendo con la mirada los periodistas reunidos, un profesor titular, un investigador visitante en una institución prestigiosa, con múltiples documentos de identidad fácilmente disponibles, que le pasa al joven estudiante negro, al repartidor negro, al ciudadano negro que no tiene mis privilegios. Mi plataforma en mi representación legal. Su voz, aunque serena, vibraba con una emoción apenas contenida. Este incidente no fue un error aislado, fue un síntoma de un sistema que permite que los prejuicios anulen la evidencia, que valora la autoridad percibida por encima de la identidad verificada y que, con demasiada frecuencia, considera la negritud como algo inherentemente sospechoso. Mi esperanza es que este acuerdo, este momento, no sea un final, sino un comienzo para un cambio real, una verdadera rendición de cuentas y un compromiso genuino para desmantelar los prejuicios generalizados que nos ponen en peligro a todos. Fue un testimonio poderoso y elocuente, un llamado a la acción disfrazado de reflexión personal. Debería un incidente de esta magnitud, que implica una discriminación racial documentada por parte del personal de seguridad institucional y un acuerdo cuantioso, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de contratación y los mecanismos de supervisión de la institución involucrada? Comparte su opinión en los comentarios. La universidad, escarmentada por la indignación pública y las consecuencias legales, emprendió una revisión exhaustiva. Las conclusiones, publicadas en un informe detallado, pusieron al descubierto fallas sistémicas en el Departamento de Seguridad de la Universidad de Crestwood. El informe citó una cultura de discreción descontrolada entre el personal de seguridad, en particular en lo que respecta a las minorías, capacitación inadecuada y infracción sobre discriminación racial, un proceso de revisión de quejas disfuncional que permite que reincidentes como Finch conserven sus empleos. Y una falta de directrices claras para la desescalada y la verificación de identidad. El informe concluyó que los mecanismos de supervisión de la universidad eran extremadamente insuficientes para prevenir prácticas discriminatorias. En respuesta a estos hallazgos contundentes, la Universidad de Crestwood anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyeron capacitación anual obligatoria sobre discriminación racial y desescalada para todo el personal de seguridad,
impartida por expertos externos en derechos civiles. Una reforma completa del proceso de revisión de quejas, eso siendo un comité de supervisión civil independiente con facultad de citación, protocolos de contratación más estrictos, que incluyen verifications exhaustivas de antecedentes y evaluaciones psicológicas, y la implementación de cámaras corporales para todos los agentes de seguridad, cuyas grabaciones se revisan periódicamente. La universidad también hace compromiso a aumentar la diversidad dentro de su cuerpo de seguridad y a establecer un defensor del pueblo especializado en quejas de estudiantes y profesores relacionados con las interacciones de seguridad. El caso del Dr. Elias Vance y Bartholomew Finch es más que la historia de un guardia de seguridad racista y un profesor agraviado. Y es un ejemplo escalofriante de cómo un sesgo arraigado no se controla. Puede invalidar incluso la evidencia más irrefutable. La percepción de Finch, alimentada por el prejuicio y una historia de mala conducta no abordado, lo sigo en la realidad que tenía en sí. Un distinguido académico que simplemente admiraba el arte. Su presunción de culpabilidad, baila únicamente en la raza del Dr. Vance. Fue tan poderosa que volvió completamente irrelevantes las credentials académicas, las múltiples formas de identificación y la explicación lógica. Este incidente expone una profunda grita en el edificio de la justicia y la seguridad, donde el color de la piel puede anular instantáneamente toda una vida de logros y sombra una persona humillación, falsas acusaciones y posibles daños. Las consecuencias fueron graves. Un académico brillante sometido a la indignidad, una universidad obligada a pagar millones y la confianza pública erosionada. Pero el verdadero costo viene más allá de lo económico y afecta la esencia misma de nuestra percepción de la seguridad, la autoridad y la justicia. Nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre quién está protegido y quién es el blanco, incluso en espacios supuestamente progresistas como los campus universitarios. ¿Qué cambia ahora? Crean estas reformas un entorno más seguro y equitativo. ¿O son solo un bálsamo temporal para una herida abierta? Debemos exigir más que solo disculpas y acuerdos. Debemos exigir un cambio sistémico que garantice que nadie, independientemente de su origen, vuelva a ser sometido a un trato tan deshumanizante. Proponemos una norma nacional para la supervisión de la seguridad en campus, que establezca juntas de revisión civiles independientes y la decertificación automática de los agentes declarados culpables de discriminación racial. ¿Crees que es una solución viable? Cuéntanoslo en los comentarios. No nos detendremos. Estas historias necesitan ser contadas. Estas injusticias deben ser expuestas. Tu apoyo nos ayuda a continuar con este labor vital. Dale me gusta a este video. Compartelo en tus redes y suscribir en nuestro canal para acceder a investigaciones más profundas sobre la injusticia sistémica. Porque, en definitiva, no se trata solo del Dr. Vance, en de Bartholomew Finch, en de la Universidad de Crestwood. Se trata de todos nosotros y del tipo de sociedad que elegimos construir.